Students, today we are going to learn about number system. This is your first chapter. Here in this chapter we are going to learn what are the types of number, what are where we are grouping them, how we are grouping them, and what are the examples of each group that we are going to learn. Okay. Number system, we know that numbers are very important for counting process. That means here, take for example, to find the number of students attending a particular class, we have to count. So for that purpose we are using the numbers. So numbers deals with counting process. Number system refers to doing this counting. So this number system is nothing but counting the numbers. Number system is composed of various numbers, symbols or figures representing numbers and certain rules governing the operation on them. Therefore, number system includes not only the numbers, symbols, figures representing the numbers and certain rules also. That means here numbers, that is like a 1, 2, 3, 4, symbols plus or minus or various other symbols, plus, minus, multiplication, division, equals. These are all these symbols we are using in the mathematics. Similarly, figures like that is circles, triangles. These are all considered as figures representing the numbers. These are all included in the number system. Next, come to what are the types of numbers we find in the number system. First one is natural number. So natural numbers, while counting any object, we associate with numbers like 1, 2, 3, 4, 5. There are endless numbers are there with the object counted. These numbers are called as counting numbers or natural numbers. So whatever the numbers we are using in the counting process, that numbers are called as natural numbers. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಲೈಕ್ 1, 2, 3, 4 ಈ ಥರ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 0 is also natural number? No, it is not a natural number. ಈಗ 8 - 8 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 is also natural number? No, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಇಂದಲೇ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ 0ನ. ಓಕೆ. Next come to, this is every number, that is every natural number has a sign ಇರುತ್ತೆ. That means it may be positive or negative. Take for example +2, +3, +4, +5. These are called as positive integers or natural numbers. That means here ಖಾಲಿ 2 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, +2 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ ಆದರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಿ +2 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, +3 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, +4 ಅಂದ. ಅದರಿಂದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ n, there exists an additive inverse known as a negative integer. ಅಂದರೆ opposite to this positive number, negative numbers are also there. They are considered as opposite sign ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ, that is like a -2, -3, -4. These are all considered as negative integers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಜರ್. ಎರಡನೇದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋದಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರು. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದರೆ -1, -2, -3. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? So here the collection of natural numbers, 0, additive inverse of natural numbers are called as set of integer numbers or whole numbers. ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 0ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 1 2 3 4 ದಿಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, -1 -2 -3 ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಐ. ಇದಕ್ಕೇನು ತೊಗೋತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ -3 -2 -1 0 1 2 3 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 0ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ 1 2 3 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.3 ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು? A number which can be expressed in the form of p by q. p by q, that means here p divided by q ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that numbers are called as rational number. That means here numbers which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers ಅಂದರೆ numbers and q is not equal to 0. Remember this is a definition of the rational number. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p by q ವೇರ್ p and q ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ q ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಂಬರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು ಯಾವುದು ನಂಬರನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ that q should not be equal to 0. So denominator should not be equal to 0. Numerator ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. What are those examples? 2 by 3, -1 by 4, 2, 8 by 2, 0.03. See here, this is fraction number, that is also rational number. This is decimal number, that is also rational number. So example of rational number ಏನಾಗುತ್ತೆ, fractions ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. Under the rational number we find two type of rational number. First one is terminating rational number, non-terminating rational number. So what do you mean by terminating decimals? So terminating decimals means here the number of decimal place is definite. Definite means constant. That means here take for example 3 by 2. This is a rational number. It is expressed in the fraction. So when 3 divided by 2 we are going to get 1.5 times. That means here it is not repeated exactly, it is divisible by 2. 3 exactly divisible by 2. How many times? 1.5. So that is called as definite. So decimal place is definite, then it is called as terminating decimals. Similarly take for example 1 by 2 0.5 times it goes, 1 by 8 0.125 times it goes. So it is constant. In indefinite, in such a cases it is called as terminating decimals, terminating or terminating rational numbers. So rational number, fraction numbers. A fraction ಅನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as terminating. Non-terminating, what is a non-terminating? So non-terminating is opposite to terminating. So here definite place, here it is recurring. So non-terminating or recurring decimals. Take for example 2 by 3 divide by 2 by 3, what we are going to get? So similarly 3 by 7, 1 by 3. Take for example 1 by 3. If you divide the 1 by 3, we are going to get 0.3333. There is endless 3's are there.
So this number is considered as non-terminating decimals. So when the non-terminating decimals are there, then it is considered as non-terminating rational number. Got it? So rational means that is expressed in fraction form, and under the rational we find terminating rational number, non-terminating rational number. Terminating rational number means here exactly divisible, that is called as terminating. So when we divide the number, we are going to get the in number of, that is continuous numbers or decimal places numbers, then it is called as non-terminating. Recurring decimals are non-terminating. Next come to irrational numbers. This is opposite to rational number. So what is by rational number? That can be expressed in the decimals. So here these are here, that is fractions. Irrational numbers which can be expressed as decimal fractions or unending, non-repeating or non-terminating decimals are called as irrational numbers. Here non-terminating decimals are called as irrational numbers. What do you mean by that? That means square root of 2, square root of 7, square root of 5, all are called as the example of rational number. That means they can be expressed in fraction, but when we are going to get the decimal in, that is endless decimals, so that is considered as non-terminating, non-repeating, non-terminating decimals. Non-repeating, non-terminating decimals called as irrational number. Example: square root of 5, square root of 5, square root of 2, square root of 7, square root of 11. So in such cases we are going to get 1.411, that is continuous, we are going to get that number. That numbers are called as irrational numbers. So ಇಲ್ಲಿ opposite to rational number ಗೆ irrational numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. irrational number ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1.4123 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ irrational numbers. ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 7, these numbers ಏನಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಗಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಆಗಲಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ irrational, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ irrational ನಂಬರ್. ಯಾವ irrational ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.4142 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2/3 ನೋಡಿ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ irrational ನಂಬರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥವು, ಇದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. So what some exercises we can exercise, that is include here. 0 is a natural number? No, natural number alla ant helidini, it is counting number alla. So therefore it is not considered as a natural number. Is every natural number an integer? Integer andre eno, that is positive, negative elladunu. Every natural number an integer? No, idu kuda alla. Every rational number an integer? No, adu kuda answer no. Is 0.234 a rational number? Yes, because ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ. ಗಿವನ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಗಿವನ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ state 1.22 in a fractional form. So 11 divided by 9, that means ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನು, ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 11/9 ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು real numbers. What do you mean by real numbers? So real numbers, a rational and irrational number constitute a set of real numbers. So real number, it is a rational and irrational number, set of irrational and irrational number. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. So what is an example? A real number is either rational or irrational, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
that is natural numbers ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 2 3 4 that is also included here. 0 is also included here. Fractional numbers are also included here. Square root of numbers, that is square root of 2, square root of 5 are also included. These are the example. 1 0 2 by 3, square root of 2, square root of 5 are also included in this number. That type of number is called as real number. So a real number andre it is a biggest, that is a group. It includes, that is natural number, 0, fractional numbers, square root numbers, all are included. That number is called as ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 1 0 2 by 3 1 by 3 ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5. ದಿಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ರ್ಯಾಷನಲ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, any number can be divided by the other number also. So a number which are not exactly divisible by any number except by numbers themselves are 1 are called as prime numbers. Andre here some numbers can be divided by the other numbers, but some numbers are divided by one or number itself, no other numbers. Andre ಈಗ 7, take for example 7 can be divided by the 7 only and then 1 only, but there are no other factors. ಈಗ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.5 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಈಗ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗೋಸ್ ಬೈ 2, 5.5 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು 11 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಐದರ್ 7ಇಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1ಇಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 11ಇಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು, 1ಇಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. Opposite to prime number is called as composite number. That means here we find many number, that is many factors for a particular number. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. That means a composite number has more than one prime factor. It has more than one prime factor. That means take for example 4. It can be divided by the 2, 1 and then 4 itself. ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 6 ತಗೊಳ್ಳಿ. 6 is also divided by the 2, 3, 1. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 10ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್, that is classification of real numbers. It is a big set ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, that is a system of real numbers may be shown as follows: real numbers, rational, irrational. And then rational is again, irrational ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರೋವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, 0 ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, -1, -2, -3, 0. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು, +1, +2, +3, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಇಂಟಿಜರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ 1/2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. Next come to how to find out the sum of the natural numbers. That means here in an examination we have to work out sum of the certain natural numbers. Take for example 1 to 10. What will be the sum of that 1 to 10? That means ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ 1ರಿಂದ 10ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1 + 2 + 3 + 6 ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊತ್ತ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the total of first natural numbers. It may be up to 100, it may be up to 1000, or it may be up to 1 lakh. ಸೊ ನೀವು 1 ಲ್ಯಾಕ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? 1 + 2 + 3 + ಅಪ್ ಟು 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸಮ್ಮು? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಟು 1 ಲ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್. So that is how what is the abbreviation of SN? Sum of natural numbers n. N is how many numbers we have to add, that is n. So n is number of numbers that should be added. So n + 1 divided by 2. This is a formula. Sn is equal to n into n + 1 divided by 2. Okay, let us start with the first problem. Example number 1. Find the sum of the first 10 natural numbers. That means here first 10 natural, first ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು first 10 natural numbers. Natural numbers start ಆಗದೆ 1 ಇಂದ. 0 is not a natural number. Therefore first 10 natural numbers ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 10 natural numbers means here 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ಅಪ್ ಟು 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು 55 ಒಂದೇ ಸತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ huge number to add up, then it is very difficult to add. So that's why we use this formula when we are given endless numbers. So here how we can use this formula so that we can that is get the same sum. Take for example Sn is equal to n into n + 1 divided by 2. n is how much? 10 natural numbers. ಮೊದಲು 10 natural numbers ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ n is equal to 10, ಅಪ್ ಟು 10ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ n ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇದು 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 + 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 11. ಸೊ therefore 10 into 11 how much? 110 divided by 2, that is equal to 55. This is without using the formula also we are getting the 55. With using the formula also we are getting the 55. This is sum of the numbers. So this is sum of the numbers. This is one of the first example. Similarly, suppose this is an examination problem. Example number 2. Find the sum of the natural numbers from 20 to 30. Here not from 1 to 30 or 1 to 20. It is from 20 to 30. It is in between numbers. That means find the sum of natural numbers from 20 to 30. 20ರಿಂದ 30ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ ಟು 20ವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ 20 ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 19, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 20 ಆಲ್ಸೋ 30 ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಫೋರ್ 20 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು 30 ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 30ಇಂದ 19 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 20 to 30. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 19 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Sn is equal to 19. 1 + 2 + up to 19. Therefore n is equal to how much? 19. That is before 20 ಯಾವುದಿದೆ 19 ಬರೋವರೆಗೂ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20ಇಂದ 30 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು 30 ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು 20 ಅಲ್ಲ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್. Okay, that's why up to 19 first. So therefore n is equal to 19. So we apply the formula 2 times here. So up to 19 what will be the sum? Up to 30 what will be the sum? Then up to 30 minus 19 will be the up 20 to 30. Okay, so sum of 19 numbers, 19 into 20 divided by 2, that is 19 plus 1 how much? 20. So that become 20 here. That is, it is not this 20. This is 19 plus 1 20, and then 19 into 20 how much? 380. 380 divided by 2, that comes to 190. So this is up to 19. Next come to up to 30, because up to 30, that is the up to 30 means 1 plus 2 plus 3 up to 20 ಆಮೇಲೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ ಟು 30 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 30 we are taking. So n is equal to how much? 30. First number is 1, last number is how much? 30. This become n. Okay, n. Therefore n is equal to 30. Sum, again apply the formula. 30 into 30 plus 1, 31 ಆಗುತ್ತೆ. 30, this is 30 plus 1. So 30 into n plus 1. That is a formula. So that is why 30 plus 1, 31, and then multiply these two. 30 into 31, what will be the product? That divided by 2, we are going to get 465. So 930 ಬರುತ್ತೆ. 930 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ we are going to get 465. So what is the ultimate answer? Therefore required sum. What is the required sum? 20 to 30. 20 to 30 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 19ವರೆಗಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 19 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 190 ಬಂದಿದೆ. 30ವರೆಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 465 ಬಂದಿದೆ. 465 minus 190, that is 275 will be the answer. If you want to work out, take up the 20, 21 like that. 20, 21, 22, 23, 24, 25 up to 30 add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ we are going to get 275. That will be the verification for your problem. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಸತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ we are going to get the 275. This is second problem answer. Do you understood? I think you followed. Next come to examination problems. These are all that is asked in the examination. This is only for 2 marks problem. Find the sum of even natural number from 2 to 40. So even natural number, even natural. What is by even? Even means divided by 2. That means what will be, we are going to get that should be divided by 2 exactly. It should not be a fraction. So that numbers are called as even natural numbers. So that is like a 2 divide, that is 4 divided by 2, 2 divided by 2, 6 divided by 2. So that numbers are called as even natural numbers. Other numbers are called as odd numbers. Take for example 1, 3, 5. These are all odd numbers. They are divisible by 2 but not exactly divided by 2. So that numbers are called as odd numbers. So what is the solution for that problem? I am working this problem and I am leaving these 2 problems. You have to work out these 2 problems. Find the sum of the even natural number from 2 to 40. Even natural numbers. What is by even natural numbers? 2 divided by 2, 4, 6, 8, 10 up to 40. What are all divided by 2? That is considered as even natural. That is why I am given by 2. This is not according to formula. This 2 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಇಂದ ಆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ 2, 4, 6, 8 these are all divided by 2. So how many n is equal to how much? 20. ನೋಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1, 4, 2, 3, 4 like that. We are going to get
20, n is equal to 20. So sum of the even natural number, so here even means 2, so here write 2 into 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕಿದು, ಯಾಕೆಂದರೆ it is divided by 2, ಅದರಿಂದ 2 into s20, 2 into s20 is equal to 20 plus 20 plus 1, how much is n? 20, 20 plus 1, that is equal to 2, 420. So that is 21 into this number, that is 21 into 20 divided by 2, that is comes to 420. This is sum of natural numbers from 2 to 40. Okay, this is regarding sum of the natural numbers. These are 2 marks question. Next come to highest common factors. So SCF, that means how we can work out the SCF. This is also comes under your syllabus under the number system. So this is highest common factor, HCF. Highest common factor is the largest number that completely divide all the given numbers. This is the definition of SCF. SCF means is the largest number that can completely divide all the given numbers. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ SCF. Procedure for determining the SCF. What is the procedure? There are 2 methods are there. First method is called as factor method, second method is called as division method. So these are the 2 methods of finding the SCF. So division method and factor method. Let us start with the what is the procedure for finding the SCF under the factor method. I have already given what in by factor. Factor means it is nothing but one number can divide by the other numbers also. So that number is considered as a factor. So here first take the 24, find the factors. So here always take the minimum number. So 24 can be divided by the 2, 4, 3, like that 6 or 12. These are all the factors. Okay, this is a factor of for the 24 andre this can be divided by the factors. There are that is 24 ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, 12 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, 6 ರಿಂದ 4 ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. 24 divided by 2, how many times it goes? 12. Again 12 can be divided by 2, it goes how many times? 6. 6 can be divided by 2, again it goes 3. There are no factors for 3. 3 ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 3 divided by 3 only. So therefore ಅದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. What are the factors for 24 now? So 2 to the power 3, how many times 2 divide ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು? 1, 2, 3. That is why 2 to the power 3 and 3. So 3 ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು 30 ತಗೊಳ್ಳಿ. 30 is also divided by 2. How many times it goes? 15. 15 is also divided by 3. So 5. So there are no factors for, therefore what is that factor? 2, 3, 5 are the factors for 30. 2 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 30ನ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪವರ್ 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು, 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟತಿ? 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 1 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ 64. 64 divided by 2, how many times? 32 times. Again 32 divided by 2, how many times it goes? 16 times. 16 divided by 2, how many times it goes? 4 times. 4 is again divided by 2, how many times it goes? 2 times. And 2 divided by 2, 1. So 2 to the power 6, that means how many times 2 repeats? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 2 repeats, therefore 2 to the power 6. Then question arises, what is the SCF of these 3 numbers? Find the SCF of 24, 30 and 64. So under the factor method, 2 to the power 3, 2 and 2. Here how many times? 6 times. 2 times, sorry 1 time. 2 to the power 3 times. So common ಆಗಿ ಬರೆದದ್ದು, this is largest number of completely divide all the given number. Largest number ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ that is 5 is not a largest number.
2 ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ನಂಬರನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. 2 ಮಾತ್ರನೇ. ಇಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ 3, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 and 5 ಆಸ್ ಎ that is a common factor here. Only 2 is a common factor which occur here also, here also, here also. How many times? Here 1 time, here 2, 3 times, here 6 times. Therefore minimum times, that is 2 times, that is 1 time, that should be considered as HCF. So okay, this is under factor method. Okay, next come to division method. How can we work out this division method? So here there are 3 numbers, 24, 30, 64. So take up the biggest number, that is 64. 64, next the biggest number is 30. Divide the 64 by 30. That means 64, how many times? 2 times. 30 into 2, that is 60. What is the remainder? 4. Next, that is take out this number. That means here we should not consider these numbers here. That means 4 ಇಂದ ಈ 30ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಮೈಂಡರ್. Okay, so 64 divided by 30, how many times it goes? 2 times. So what is the remainder? 4. Next, take up this 30 divided by 4. 4 7s are 28. So what is the remainder? 2. So next, that is take this 4 divide by this 2. That means ಈ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಯಿತು? 4. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್? 12. ಸೊ 0 ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್? ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ HCF, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 0 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಸರ್ ಯಾವುದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? 2. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರು that should be considered as 2 under the division method also. So under the factor method also we get the 2, under the division method also we get the 2. So this is division method and that is factor method. Students, now I am going to end the chapter, that is for this class, and the next class we are going to study HCF in depth, that number of problem we